So today we are going to discuss about the calculation of crack width. Previous class we have discussed about the calculation of deflection, that is short term deflection and long term deflection. Today we are going to discuss about the calculation of crack width. And first we will be discussing the procedure, then we will deal with certain problems. Okay, step 1, as usual, we have to state the given details. Step 2 is we have to determine the modular ratio M given by Young's modulus of steel divided by Young's modulus of concrete. Then if it is not given, you have to take the Young's modulus of steel as 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square, and usually Young's modulus of concrete you have to take it as 5000 square root of FCK based on IS 456 2000. And then next step is the calculation of neutral axis depth. That's for singular reinforced case, you have to take the equation for neutral axis depth as bx square by 2 is equal to m into ast d minus x. So I have forgotten to tell that the calculation of crack width is based on annex F of IS 456 2000. Then for the case of doubly reinforced section, you have to take the value of neutral axis depth based on this equation given here. That is bx square by 2 plus m minus 1 into ASC into x minus d dash is equal to m into AST d minus x, where ASC means is the area of compression steel, d dash means effective cover. The next step is you have to calculate moment of inertia. Then for singular reinforced section, the IR is given by the first equation, and for doubly reinforced section, the moment of inertia for that's IR means crack moment of inertia, it's given by the second equation, last equation. Okay. The next is the calculation of stress at crack width. A crack in a point എവിടെയാണോ അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. We know that by bending equation we have sigma is equal to, that is stress is equal to m by I into y, where m is the moment, I is the moment of inertia, and y is the depth. Okay, then calculation of strain at crack width, epsilon 1 is given by stress by Young's modulus of concrete. We know that strain is given by stress by Young's modulus of concrete. Next is the calculation of average steel strain at the level considered. Okay, നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിലായിരിക്കും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, ക്രാക്ക് വിഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. And at that level of consideration, or at that point of consideration, we have to determine average steel strain given by epsilon m, which is given by the equation epsilon 1 minus b into h minus x into a minus x divided by 3 es as into d minus x, where h means it is a total depth of member, and for the case of rectangular beam we know that h is same as overall depth d. Then a is the distance from the compression phase to the point of consideration. We are finding out crack width at certain points. Okay, at that distance from the compression phase to the point of consideration, from the point of consideration is given by small a. The next is the calculation of design surface crack width given by the equation WCR is equal to 3 ACR epsilon m divided by 1 plus 2 into ACR minus C minimum divided by H minus X, where ACR means it is a distance of the point of consideration from the surface of the nearest longitudinal bar. നമ്മുടെ ഏത് പോയിന്റ് ആണോ എടുക്കുന്നത്, ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ACR. Then all of the terms are familiar to us. C minimum means the clear cover or the minimum cover. That is a clear cover. H means overall depth, X is the neutral axis depth, epsilon m is the average strain. Then for here, let me explain what is ACR. Let's consider the point A. A is in between the two reinforcement bar at the tension phase. Tension phase in between that two particular reinforcement bar ആണ് നമ്മൾ A എന്ന പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. A means, sorry, ACR means it is the distance from point of consideration to the surface of the nearest longitudinal bar, that is given, shown the figure by using an yellow color, ACR. Okay, then C minimum means is clear cover. A means the depth from the compression phase to the point of consideration, and in this case, for the case of A, point A, small a is same as overall depth, okay, D. Then H is the depth of a member. Then let's discuss this with an example. Take down the question. A reinforced concrete beam of size 250 mm by 500 mm is provided with 4 bars of 20 mm with an effective cover of 40 mm. The section has to resist a bending moment of 60 kN meter. Determine the crack width at point A, which is the midpoint of tension edge, at point B, which is on the tension edge just below the bar as shown in the figure. Use M20 and Fe415 grade
concrete. Okay, it's given എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബീം ഉണ്ട്. It has got a size of 250 mm by 500 mm. Okay, B and D is given with 4 bars of 20 mm diameter. That is AC is 4 into pi by 4 into 20 square with an effective cover. D dash is equal to 40 mm. The section has to resist a bending moment of 60 kilonewton meter. That is, bending moment is equal to 60 kilonewton meter. Determine the crack width at point A, which is the midpoint on tension edge. Okay, tension edge in the midpoint and point A എന്ന് പറയുന്നത്, and at point B, which is on the tension edge just below the bar. Okay, നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കാം. Here figure point A and point B is given. A എന്ന് പറയുന്നത് it is a midpoint of tension edge and B is just below a bar. Then the effective cover is given as 40 mm. Then in many cases the figure may not be given, so you have to identify where the point is considered, where we have to consider the point, and then you have to draw the figure. Then step 1 is usually given details. B is given as 250, D is given as 500 mm, and also given the effective cover is 40 mm. That means the effective depth is 460 mm. Then next is the calculation of modular ratio given by Young's modulus of steel to the Young's modulus of concrete. 2 into 10 to the power 5 divided by 4000 root FCK. Okay. Next step is the calculation of neutral axis depth given by X. And it is given by this equation. You can find out the value of X as 163.29 mm. Then you can find out IR using this equation, that is moment of inertia of crack dissection. And you will get the value as 131.8 into 10 to the power 6 mm to the power 4. The next is bending moment, given in the question as 60 kilonewton meter. Y is given by D minus X. Y means the depth excluding that neutral axis depth, or the depth of neutral axis from the other side, that is compression side, given by D minus X. The next is the calculation of stress at the point of consideration. Stress is equal to M by I into Y. So on substituting all this value, you will get the value of stress as 14.945 Newton per mm square. Next is the calculation of strain at the point of concentration. There you will get strain is equal to stress by Young's modulus of concrete. Then the value is obtained as 6.6834 into 10 to the power minus 4. Strain ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. Then next is epsilon m, that is average strain. Then on substituting you will get the value as 5.416 into 10 to the power minus 4. Next is the calculation of crack width WCR given by this equation. This equation is given in Annex F of IS 456 2000. Then here our task is to find out ACR. ACR for the first case. Okay, that's given by this equation. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റിലാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 125 mm. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ഫ്രം ദാറ്റ് എഡ്ജ്. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഓക്കെ, ടോപ്പിൽ നോക്കിയേ. ആൻഡ് ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് സർഫസ് വരെ ഉള്ളത് 35 mm ആണ്. രണ്ട് ബാറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഹാഫ് പ്ലസ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ബാറിൻ്റെ പകുതി അത്രയും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് 35/2 പ്ലസ് ബാറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 പ്ലസ് ദാറ്റ്സ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും? ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും, AD കിട്ടും. ദെൻ DE ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് AE. DE ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 40 minus 10 അല്ലേ? ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ DE എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ കവറാണ്, 40 ഇഫക്റ്റീവ് കവറാണ്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ കവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40 minus 10 കിട്ടും. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് AE. AE ഈസ് ദ ACR. ദെൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ACR as 40.697. Then on substituting you will get the value of WCR as 60.0621 mm. Then first question കേസിൽ സിമിലർലി അറ്റ് പോയിന്റ് ബി, ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ബാർ, ACR എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറുമായിട്ടുള്ള കവർ 30 ആയിരിക്കും അല്ലേ? ACR മീൻസ് 30 തന്നെയായിരിക്കും, ക്ലിയർ കവർ തന്നെയാണ്. You can find out WCR as 0.048 mm. Then you can do one more question. Take down the question.
Determine the maximum width of crack for singly reinforced beam. First point is at the point on side of the beam 250 mm below the neutral axis. Second is the point midway between the bar at the tension phase. Third is at the bottom corner, and last point is at the tension phase directly under the bar. Okay. Then the beam data is given in the question. Size തന്നിട്ടുണ്ട് 450 mm by 750 mm. That means width is B is equal to 450 mm. Overall depth is equal to 750 mm. Cover തന്നിട്ടുണ്ട് 40 mm. That is clear cover. Then the reinforcement bar is 3 into pi by 4 into 40 square. Bending moment is given. മറ്റെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട്. Then A, B, C, D എന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. A means the point is on the edge of, means at the point on the side of the beam. ബീമിൻ്റെ സൈഡിലാണ് 250 mm below the neutral axis. Neutral axis നിന്ന് 250 mm താഴെയാണ് A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. B means it's a midway between two reinforcement bar. D means just below a reinforcement bar. C means the corner. Okay. അപ്പോൾ A, B, C, D നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓൾസോ തന്നിട്ടുണ്ട് കവർ 40 mm ആണ് ക്ലിയർ കവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ കവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൈഡിലും ക്ലിയർ സൈഡ് കവറായിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് എ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മോഡുലാർ റേഷ്യോ. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 8. ദെൻ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് IR ഇത് രണ്ടാണ് അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ്. ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 244.39. Then IR, moment of inertia of crack dissection, is given by 8.179 into 10 to the power 9 mm to the power 4. Next, stress ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Substitute Y means D minus X. Substituting, you will get the value of stress as 30.32 Newton per mm square. Next is a calculation of strain. Stress കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തെന്താണ്? സ്ട്രെയിൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സ്ട്രെയിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1.21 into 10 to the power minus 3. സ്ട്രെയിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല. ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് എപ്സിലോൺ എം, ദറ്റ് ഇസ് ആവറേജ് സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോ കേസിനും. ദറ്റ് ഈസ് this given by this equation, epsilon 1 minus B into H minus X, A minus X divided by 3 into AS into D minus X. Okay, ഇതിലിപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരിക. A എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വരും. ആൻഡ് ഫോർ ദ കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ A എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? H minus X into A minus X. A means that is the depth of the point of consideration from the compression side. അപ്പോൾ കംപ്രഷൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഡെപ്ത് വരെ വരുന്നത്? ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് പ്ലസ് 250 mm. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് അത്രയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ നമുക്ക് കിട്ടും. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂസ് 1.15 into 10 to the power minus 3. Similarly for case Bയും Cയും Dയും both എല്ലാം B, C, D both all these 3 points are lying on the tension edge. That means A is the distance from the compression side to the tension edge, that is same as the overall depth of 750 mm. In all these 3 cases, you can calculate or you can obtain the value of epsilon m as 1.0974 into 10 to the power minus 3. Then ഓരോ കേസിനും ACR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ACR എന്ന് പറയുന്നത് you can take a triangle over there. Then ACR is given by square root of 40 plus 20 square. 40 plus 20 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. Then that yellow കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന that distance is given by 175.6. How? We know that the depth of neutral axis from the bottom edge is Y, that is 505.6. അല്ല, ഓവറോൾ ഡെപ്തിൽ നിന്ന് X മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get 505.6. And from this 505.6 you have to minus A means 250 mm. ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് A വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 250 മൈനസ് ചെയ്തു. ഇനി താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ളതും 40 പ്ലസ് 40 80 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get ACR as 185.63. ദെൻ കേസ് ബിയിലും കേസ് സിയിലും ഡിയിലും ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക. കേസ് ബിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർ ആണ്. ബൈ അപ്ലൈങ് പൈത്തഗോറസ് തിയറം യു വിൽ ഗെറ്റ് ACR ഫോർ കേസ് ബി ഈസ് 91.69. കേസ് സിയിൽ കോർണറിലാണ് 40 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 60 സ്ക്വയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ. ദെൻ കേസ് 4 ഡയറക്ട്ലി ബിലോ ദ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ കവർ തന്നെ എടുക്കാം. ദെൻ എല്ലാ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് WCR കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൻഡ് ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ. ഓരോന്ന് ഇക്വേഷനിലിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി കാണിക്കണം. ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതരുത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻസ് ഞാൻ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഫോർ ഓൾ ദീസ് കേസസ് വെൻ യു ആർ writing for exam, you have to write for case A WCR,
is equal to 3 into ACR. You have to substitute the value and then you have to find out WCR. Okay, step by step ആയിട്ട് complete ചെയ്യണം. And for case 2, WCR is given by this equation and here ACR is this, and you have to substitute all these values and then we have to find out WCR2. Similarly for WCR3 and WCR4. Okay, thank you.